guys, you are watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today's video is a German conversation video. I know that you love you shower a lot of love to German conversation videos. So this video is all about the conversation between parent and a child. So I hope you're gonna enjoy it. The whole conversation will be in German and you will be getting the English subtitles with it. So please guys, stay tuned, and guys, do practice all the 3 modules with us. You're hearing, you're speaking, and you're writing. Write your own opinions with this. Speak it after me, just hear it properly, learn new vocabulary. German Gyan is a one-stop solution to make you learn and make you expert of German language. So in case you are willing to join online or offline German language classes for any level, for teacher training program, for brush up classes, for exam preparation, interview preparation, anything, then this is a WhatsApp number. WhatsApp us right now and we're gonna help you for the same. Thank you so very much for subscribing this channel. If you haven't subscribed yet, then please guys go and subscribe right now. We'll see you in the end of the video. Do watch this video till end. Let's start. Mama, Papa, glaubst du, dass Aliens gern Pizza essen? Haha, das ist ein interessanter Gedanke. Nun, wenn Aliens Pizza mögen, frage ich mich, welche Art von Belag sie bevorzugen würden. Ja, vielleicht haben sie einige exotische Zutaten, von denen wir noch nie gehört haben. Das ist möglich. Vielleicht haben sie etwas wie Mondkäse oder Asteroidenoliven. Und was ist mit der Soße? Vielleicht verwenden sie Sternsoße aus einer fernen Galaxie. Sternsoße? Ich frage mich, ob sie scharf oder süß ist. Ich weiß es nicht, aber ich wette, sie ist außerirdisch gut. Definitiv. Und stell dir vor, sie haben auch verschiedene Formen von Pizza wie dreieckige oder sechseckige Pizzen. Wow, das wäre so cool. Pizza in verschiedenen Formen für verschiedene Planeten. Und vielleicht haben sie spezielle Pizzaschneiderwerkzeuge, die der Schwerkraft trotzen. Ja, wie Laserpizzamesser oder Antischwerkraftschneider. Hahaha, jetzt werden wir wirklich kreativ. Aber weißt du, was noch lustiger ist? Sich vorzustellen, wie Aliens versuchen, Pizza mit ihren Tentakeln oder seltsamen Alien-Mündern zu essen. Hahaha, ja, es wäre wie eine Comedy-Show im Weltraum. Absolut, vielleicht werden wir eines Tages freundliche Pizza liebenden Aliens treffen und mit ihnen. Das wäre großartig. Pizza-Diplomatie könnte die Galaxien verneinen. In der Tat, und wer weiß, vielleicht wird eines Tages unser Erdpizza-Rezepte im ganzen Universum berühmt. Ja, und Aliens aus allen Ecken des Kosmos werden kommen, um unsere köstliche Pizza zu kosten. Hahaha, ich liebe deine Fantasie, Kiddo. Lass uns weiterhin verrückte Pizza-Abenteuer zusammen träumen. So guys, how was the conversation? Yes, it was a small one, but it was a very nice and interesting one. I hope you enjoyed it. I hope the conversation was great. I hope you enjoyed. We'll see you in the next video. Every alternate days we are coming up with new videos. I hope you're gonna enjoy. We'll see you in the next video. Till then, keep learning German with German Gyan and keep showering your love. Take care. Cheers.